The official program, first with the national anthem of the country of which we are citizens of, the United States, and then to be followed by a musical piece that I'm sure we will all appreciate. So, Salpi Kerkonian.
Now we're moving on with our program. Before I introduce our next speaker, I would like to say a few words about our most recent conference of the Armenian Bar Association in San Diego. We elected 2 new board members who are with us. They're very dynamic and they're very, we're very hopeful, and they're going to be contributing a lot. Ray Agayan and Gerard Kasabian. And on behalf of the Armenian Bar, I'd like to welcome them. And at the same time, at this great, really well-attended and fascinating conference with speakers, we also re-elected our chairman. He is known to most of you, and he is a great and extremely competent criminal defense attorney. He is someone who has a second full-time job, which is the Armenian Bar, where day and night, he is there working, fighting for all the causes that we believe in, from justice to professional development and everything in between. And it's my honor to, work with him as my successor. And that's not, I think that's rare in Armenian organizations, but it's great. But he's also a great family man, and most importantly, he's a great Armenian patriot, Garo Gazarian, chairman of the Armenian Bar. Good evening, everyone. How are you, Sheriff? Had a good time over there? Very good. Before I do the things I've been told to do, I would like to take a moment to thank both Eminences Archbishops of Glendale and Muslim Mardirosyan. Your presence with us always makes our evenings blessed and gives it the depth that I personally, at least, look forward to. Thank you very much. Before I begin, where is Zaven? Zaven? Where are you, Zaven? Here. Zaven, stand up over there, please. I would be remiss if I did not mention, this is a very important evening for me. For me personally, May 28th has always been the most important day of my life as a kid, because it followed the tragedy of April 24th. And a month later, I always look forward to May 28th. Because we have an ongoing tragedy and we are fighting for survival, our brothers and sisters in Syria, we have the upcoming High Aid 2 benefit concert for the Syrian Armenian Relief Fund that will take place on June 9th at the Dolby Theater. I think it used to be called the Kodak Theater. Zaven is a great spokesperson and a 24/7 advocate for the cause. And I encourage each and every one of you to reach out to Zaven and see how you can be of help to the Syrian Armenians who are fighting for their life. Thank you, Zaven. Sheriff, I'm going to remember some English comments to throw in, but I'm going to kind of let my Armenian rip for a minute, if you don't mind. But then again, you understand Armenian, don't you? I think you do. Քաղաքական, ռազմավարական, զինվորական եւ հոգեկան առաջնորդ հայազգի ցեղասպանության տարիներու ընթացքին եւ այդ ընթացքեն հետո Արամ Մանուկյան այսօր կհրավիրեմ մեր բոլորին Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեջ չափելու մեր հաստատները Արամ Մանուկյանի ասագին հետ։ Այս պարերը ես կրած էի 16 տարեկան բադանի գուրջ համոդի մեջ, մայիս 28-ի առիթով, եւ այս պարերը ես կտա իմ հայ քրագանության գիրքի մեջ, այս շաբաթավերջին ընկերս Սիամանտոն գլուխը շարժելով, որտեղ ինքը ականատես եղավ, երբ որ կտա իմ նախկին գրությունս։ Գբարդին կիպր հայորդիներ, որ վարդյամը անդրադառնանք մեր անձնական վիճակին, անհատապես եւ մեր հավաքական ազգային վիճակին,
բախտadելով մենքս մեզ եւ մեր ներկա իրավիճակը ազգովի ներկայիս այն վիճակի հետ, որում մեջ էր մեր ազգը 95 տարիներ առաջ։ Այնտեղ, որտեղ քարերու ենթակայությունեն հետո եւ ցեղասպանության վերքերով լի ու հանդերձ Սարդարաբադի ճակատամարտի մեջ են մեր նախահայրերը գերդեցին մեր վերածնունդը եւ հիմնեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անոնք հիմնեցին այնը, որ այսօր գրգին անգամ կոչված ըլլալու վերականգնման 22 տարիներ առաջ 1991-ի սեպտեմբեր 21-ին թեգուզ 71 տարիներու ընդմիջումով, սակայն առանց որևէ մի ընդմիջումի ամայն հայրենասեր հայերու սրտերու եւ մտքերու մեջ միջին արևելքեն Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներեն եւ այո նույնիսկ սովետական Հայաստանի մեջ այդ տարիներու ընթացքին եւ ահավասիկ նաեւ Արցախի հայերու սրտերու մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրինն է։ Մերն է գերդելու 1918-ի դիպարով։ Մերն է իր օրինակներով 95 տարիներ առաջ։ Մերն է հպարտությամբ նշելու, որ 95 տարիներ առաջ, երբ կանայք Միացյալ Նահանգներու մեջ չունեին քվեարկելու իրավունք, հայկինը ազգային ժողովի անդամ էր Երևանի մեջ։ Ոչ միայն I'll translate that for you in a minute, sure. Ոչ միայն այլ նաև այգինը Հայաստանի տեսփան էր հերավոր Ասիո Ճապոնի մեջ։ Դին ապկարը Հայաստանն է ներկայացնել Ճապոնի մեջ իբր տեսփան Հայաստանի։ Այո, այս ամենը եւ ավելին, շատ ավելին 95 տարիներ առաջ Հայաստանի մեջ։ Այդ ազգային ժողովի մեջ այգինը երբեք չէր նմանացվեր անբարոյականությամբ սպառվող մարմնավճարի հետ։ Ցավոք սրտի այսօր այդպես չէ, սակայն այսօր դարձյալ մայիս 28-ին։ Ինչպես երբ տարի այ ազգը եւ հայ պատանին կդխրի, կսկա եւ գողպա հալածանքն ու գորուստը ավելի կան 1.5 միլիոն նահատակներու 98 տարիներ առաջ նույնպես հայ ազգը եւ հայ պատանին պետք է ինչպես 1991 թվականին առաջ նույնպես ալ ներկայիս հպարտանա ու հավատքով, հույսով եւ վճռականությամբ ներշնչվելով հիշե, ոգեգոչե եւ դոնակատարե մայիս 28 1918-ի Հայաստանի անկախությունը եւ հայ ազգի վերածնունդը լացի, գոձի, քրդինքի եւ արյունի ոգիով եւ քնով եւ բարձրակույն արտահայտվի ինչպես 95 տարիներ առաջ նաեւ հիմա եւ ընդմիշտ գեցե հայ ազգը, գեցե հայ ժողովուրդը։ To summarize, 1918, May 28th, Armenians in the midst of genocide were reborn with the resiliency, as my colleague Edmund Minasian referred to moments ago, and they declared their independence. They did not just declare their independence, I dare say they were ahead of their time, because 95 years ago, before women had the right to vote in the United States, there was a
member of parliament in Yerevan who was a proud Armenian mother and a wife. There was a member of parliament, but beyond that, there was a representative of the Republic of Armenia in Japan, Ms. Apkar, and that was the kind of republic that we had during those times, and that is the kind of republic that kept many of us longing for our independence to return, which it did in 1991, but not at the expense of forgetting our beginning which sustained us till 1991, which continues to sustain us to this day, and will sustain us for a long time to come. In the spirit of 95 years ago and the mindset of our forefathers to place a woman in parliament, to place a woman in a representative capacity in a faraway Far East land and the country of Japan, I would like you to put your hands together in a moment to welcome a woman who is the co-chair of the Armenian National Committee of America Western Region, a woman who is to me, a proud member of the Armenian Bar Association, a woman who I have seen on the front lines, a woman who I have seen never shy away from a challenge, a woman I have not ever seen absent when there was a need for leadership, nor have I seen her absent when there was a need for some service with no recognition, no accolade, just pure service for the Armenian cause, for High Tide. I am delighted to have made her acquaintance some time ago. I am pleased to have gotten to know her better over the course of time, and I am ecstatic that she accepted my invitation and the invitation of the Armenian Bar Association to be a speaker this evening, because I think at the end of the day, if she had said no, she knew she would have broken my heart, and I know, like a true friend, she did not want to do that to me. I love you. Nora Hovsepian, please come on up. Thank you, Garo, for that introduction. You didn't leave me much to say, though. Your Eminences, honored guests, fellow Armenians, some may wonder why we are here to commemorate the independence of the First Independent Republic of Armenia on May 28, 1918, when after 73 years of Soviet domination, our nation gave birth to the Second Independent Republic on September 21st, 1991. Well, we're here because for decades, the promise of May 28th was a symbol of our idealistic dreams of freedom and independence and our triumph over adversity, dreams that have not yet entirely been fulfilled, but which continue to anchor and preserve our national identity. We are here because the promise of May 28th is one of independence for the entire Armenian homeland. And while the current independent republic is a small portion of it, we continue to move incrementally forward from liberating Artsakh toward the eventual liberation of Western Armenia, Nakhichevan, and Java, dreams that may seem unlikely, but as history has shown, can nevertheless be fulfilled. We're here because we understand both the pride and the burden of the simple phrase, I am Armenian, as it awakens in each of us a sense of duty, a responsibility to continue the legacy of both our forefathers and our martyrs as they dedicated and sacrificed their lives to fulfill this national dream. While the legacy of the Armenian genocide was survival, May 28, 1918 represented the unyielding will of a massacred nation to thrive. Over the decades, it has helped us evolve from despair to defiance, from grief to outrage, from war-ravaged chaos to organized activism. Back then, the fledgling independent Republic of Armenia was progressive enough, as Garo mentioned,
to elect women to parliament, and even to appoint a woman, Diana Apkak, as the first ambassador to Japan. But I will one-up you, Garo, because she was not only the first Armenian female ambassador, she was the first female ambassador in history from any country to any country. And note, this was even before American women in the United States were granted the right to vote, let alone to hold elected or appointed office. In 1919, Armenia's leaders, with an enviable level of political sophistication and fully understanding the importance of creating a national brain trust through educated generations of future leaders and innovators, founded the State University of Yerevan. Back then, our political leaders recognized the value of a diasporan force, raising millions of dollars in bonds for Armenia, and searching for ways to engage the diaspora to strengthen the homeland. They well understood that as a small nation, our collective survival required the buy-in of all of its parts. In fact, the Armenian National Committee of America, on which I proudly serve, is the present-day version of the American Committee for the Independence of Armenia, founded after World War I by Vahan Kardashian, with the goal of securing and protecting an independent Wilsonian Armenia. With its central office in New York City and 23 regional offices in 13 states, Kardashian's ACIA thus laid the foundation for Armenian American political advocacy and gave birth to the ANCA's grassroots movement, which now serves the entire United States. Leaders of the First Independent Republic knew that cooperation between Armenia and the diaspora was essential. They recognized the symbiotic relationship which must exist for both to survive and thrive, since one without the other is only half a nation, crippled with only half its strength and half its potential. They knew back in 1918 that it would take a collective effort, a coalition of survivors, ideologues, and idealists who understood that all Armenians are equal stakeholders in their national destiny and have a vital role to play in both the formulation and implementation of foreign and domestic policy and of nation building. One cannot help but to be in awe of their political astuteness, their vision, and their determination in the face of adversity. Yet can the same be deemed true today? Today, our independence, once only a dream, has become a fragile reality, vulnerable to serious challenges and threats to Armenia's security and stability, both internally and externally, both imposed upon us and self-inflicted, as we are under siege on the domestic, regional, and international fronts. Domestically, our homeland faces worsening poverty, unemployment, and corruption. One recent statistical study painfully revealed that if the same rate of mass emigration from Armenia and the same birth rate in Armenia continue as they have during the last 20 years, both of which are the direct effect of internal domestic crises, then by 2048, during our lifetimes, there will be only one Armenian left in the homeland. While the threat to our national survival came from the ravages of war and genocide in 1918, today it is self-inflicted, due in large part to our own collective ineptitude. This should serve as a sobering wake-up call for all of us, to realize that if we fail to act and act now, we will have no homeland left. Armenia and the diaspora must work together to formulate and implement true social, political, and economic reforms, to address the discontent of the people, to raise standards of living, to strengthen institutions of democracy, to build and maintain a strong infrastructure, to advocate for fair trade agreements, to create an atmosphere conducive to foreign investment, to protect Armenia's environment and natural resources, and to develop and encourage tourism and other income-producing industries. Regionally, continued dual blockades of Armenia's borders, both by Turkey and Azerbaijan, continue unabated
as they strangle our homeland and strive to finish what they started a century ago. They do so with impunity and inexplicable silence from the world community, as other nations, including our own US government, choose their own misguided economic interests over their purported ideals of justice and human rights. To survive, Armenia must recognize and utilize its unique geopolitical potential to serve as a regional power, which can mediate between Russia, the United States, and Iran and their competing interests. Internationally, the past and present crimes against our nation must be punished, as we advocate and lobby our host governments in the diaspora for justice. As US citizens, it is our right and our duty to demand that our government end Turkey's gag rule over US foreign policy and overcome its unsubstantiated fear of reprisal from Turkey and Azerbaijan. In the diaspora, we must seek and encourage higher education and employment in fields that influence public discourse, such as communications, journalism, film and the arts, education, law, and politics, and then use these tools to advocate for our cause and to counteract the vast anti-Armenian and pro-Turkish, pro-Azeri propaganda and misinformation campaign currently invading public opinion, the media, and the halls of government. We must secure compensation and reparations for our nation through new legal avenues, utilizing the power of the law and the gavel of the courts, forcing Turkey to make financial restitution by providing economic assistance and support to Armenia and Artsakh, and compensating descendants of genocide survivors for property stolen from them. All of this can be accomplished with true cooperation and coordination between Armenia and the diaspora. In 1920, the independent Republic of Armenia was in no position to enforce the terms of the Treaty of Sèvres, but today we are. In our mission to nurture, protect, cherish, and cultivate Armenia, we must keep in mind the lessons of history, where human rights eventually surmount political interests, always. Where suppression becomes recognition, and recognition becomes protection, as we've seen in history of women's rights, religious rights, workers' rights, civil rights, minority rights, and most recently, gay rights. President Woodrow Wilson advocated for our right to self-determination, stating that Armenia is to be redeemed so that at last this great people struggling through this night of terror are now given justice. Our leaders of 1918 laid the foundation. It is our duty to fulfill their dream, our dream, of a free, independent, democratic, and above all, fully united Armenian homeland. And so long as we recognize both the pride and the burden of saying, I am Armenian, so long as we recognize the collective strength and potential of Armenia and the diaspora working together, we can do it, and I have no doubt we will do it. Thank you. In facing all the adversities and the genocide and the after effects and overcoming it, besides our resilience and determination, one of the fundamental tenets of our nation has been for a long time and continues to be our deep faith, even under circumstances where a song, being pushed against the wall, and composition of songs with lyrics like Raffi, the Armenian nation had never abandoned its faith. And now I would like to call upon the primate of the Western Diocese of the Armenian Church in North America, Archbishop Hovannisian, to share with us his thoughts and reflections. Երաշնոր և սիրելի ուշես կազան, արկաժան հյուրեր, ու սիրելի հայրենակիցներ։ 28 մայիսը կոնե իմ
բադանեկության դարիներենը սկսած իմ արյան մեջ մնայուն արձականք է եղած։ Եվ ով է եղած այն մանուկը բադանին երիտասարդը, որ արևելք ապրելով այս ներշնչումը չունենար իր փորձական դարիներեն, խանդավառությամբ ոգեգոչելով Սարդարաբադի ոգին, այն ոգին, որ աջեցուց մեզ, հոգևոր իմաստով, մեր մեջ կերտելով հայու նկարակիրը, պայքարի դենչը, հարադեղելու ոգին, եւ այդ ոգին հարկացու, որ հարաջունորեն նոր արմատներ գնետե մեզ յուրաքանչյուրի հոգու մեջ, եւ եթե սնունդ կտանք այդ արմատներուն, այնադեն բայձար է մեր թեմքը, այնադեն ակհար ենք մեր գործերում մեջ, այնադեն մեր թիմակիզը Հայաստանը կներկայացնե, այնադեն մեր կյանքի ճանապարհ եւ առաքելությունը մեր ազգի Սուրբ Qur'անի առջև զոհություն եւ բادرակումն է որ կլա. Certainly, as a child, I have always cherished May 28th. Then, as a young man, as a priest of the Armenian Apostolic Church, each time when we celebrated May the 28th, we felt in the depth of our hearts Armenia, the independence of Armenia, the First Republic of Armenia. And as our beloved late Catholicos Vasquez I has said it once, in 1979, the root of all possible Armenia. That is a very significant statement by Catholicos Vasquez I. 30 տարիներ առաջ 1979 թվականին Փարիզի մեջ մայիսի 28-ի նախօրեին մեկ օր առաջ Քավո սրահի մեջ Վազգեն սրբազնապի մեծ կաթողիկոս, հայրենասեր կաթողիկոսը իր Սարդարաբադի ճակատամարտին նվիրված ոգեք շնչված մեծ խոսքի մեջ, արտասանած ջարի մեջ հետևյալ սահմանումը, հետևյալ հարցադրությունը տված է այնտեղ ներկա ժողովրդին սելով եւ ես թարգմանաբար կդարձամ այդ բաժին։ Ամեն անգամ երբ մենք հայերս ճակատագրական բանիմը իրադարձության մգան վտանգի մարջև կգտնվենք այստեղ կամ այլուր, Սարդարաբադի ոգին է որ պետք է արտնա մեր մեջ, որպեսզի չշեղվին մեր պատմության, մեր ժողովրդի զարգացման ուղիղ ճանապարհեն։ Սարդարաբադի հաղթանակը երեկվան այսօրվան համար չէ միայն, այլ բոլոր հնարավոր Հայաստաններու համար է այժմ եւ հավիտյան։ This is one statement by Catholicos Vasquez I, which I made it to myself the credo of my beliefs, my dedication for Armenia, and I'm going to translate it into English also. Each time, when we as Armenians, when we feel that we are at the threshold of danger, losing our motherland, our land, the land of the ancestors, and we feel that we are challenged here in every place, it is always the spirit of Sardarabad which should raise within ourselves, within our spirituality and identity, so that we may not go astray. We may walk justly through the path of history and the spirit and the victory of Sardarabad does not only belong to the history, it is not only for the day, for today, for the present day, but the spirit of Sardarabad is for all possible Armenians now and forever. Արդարև Սարդարաբադը մեր պատմության ամենեն վճռորոշ պահն է, փաստորեն երկրորդ վարդանանցն է, երբ մեր ժողովրդի ամենեն ընդիր զավակները Սուրբ Էջմիածնի սգի հեն հաղորդվելով չարթերեն ամիջ ավեսեդո, Գևորգ 5-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խորհրդորով եւ առաջորդյամ Հովսեփյանց քարեկին Ռաշակորց եպիսկոպոսի մեկնեցան Սարդարաբադի պատերազմի ու իրենց արյան գնով հայրենյաց հողի պաշտպանները դարձան։ Սարդարաբադի 95-րդ տարեդարձի ոգեգոչումը արտության գոչ է բոլորիս համար, որպեսզի ոգեգոչենք այս տոնակատարության ռիսմագեն դիտենք նաև ներկան ու քալիքը
որում երաշխիքները մենք մեր ձեռքերով պիտի ստեղծենք։ Ինչքան հպարտ ենք, որ անկախացյալ մեր մայր Հայաստանով, բայց թեմ հանդիման ենք նաև ճշմարտություններու, որոնք հաճախ պատճառաբանված են ճակերտավոր իմաստով, եւ երբեմն արդյունքը հայ իրականության անդարբերության դեպի հայրենական այն արժեքները, որոնցով եւ պայմանավորված է մեր ազգի ամբողջականությունն ու հավերժականությունը։ Մենք այս երեկո իրապես բարձրորեն կգնահատենք հայ իրավաբաններուն գերակցության այս նախաձեռնությունը ոգեգոճելու Սարդարաբադի 95-րդ տարեդարձը։ Եվ իմ մաղթանքն է, որ ամեն տարի ոգեգոճել։ I highly appreciate this endeavor by the Armenian Bar Association to organize the 95th anniversary of Sardarabad, so that we may hold it firm in our heart and in our soul, the spirit of the victorious Sardarabad. And I wish that this will be a continuous celebration in our community, organized by the Armenian Bar Association. Sardarabadը մեր ինքնության անցակիրն է։ Սարդարաբադի խորհուրդը իր մեջ կամփոփել մեր ազգի բոլոր տեսակի պատկանելիությունները անխտիր։ Հավասիկ այնտեղ է նաև պատկամը Սարդարաբադի հաղթանակին, հիմնակարը բոլոր հնարավոր Հայաստաններու եւ հրավերը ուղված բոլորիս, որպեսզի Սարդարաբադի խորհրդին առջև խոնարհած հարնանք միագամ մեր հայրերու հավատքի կյանքին հավատարին։ Ով գիտե արդարորեն արժևորել Սարդարաբադի պատմական անգրգնելի դերակատարությունը մեր ազգի կյանքի մահու գենած պայքարին արձանագրված, այդպիսին անկասկածորեն քալիք բոլոր Սարդարաբադներու մեջ կամրակրե նաև նոր հաղթանակներ։ Թող հավեր ապրի ոգին Սարդարաբադին։ Այս պահին ուզեմ թեմ հրավիրել Մեղեդի Ավակյան, Մեղեդի ուրես, Ռամե, Անի Ղազարյան, Անի, աղջիկս, Ռամե, Նիկոլ Հաջար, Նիկոլ Ռամե, Արա Յակուբյան, Ռամեցեք, եկեք կողս եկեք, և ուզեմ բոլորս միասին շնորհակալություն հայտնենք իրենց հայերեն լեզվի ուսուցիչին Շամեդան հասկային վարժարանեն Սարոն Նազարյան, ես այս 4 կապարենք։ Ես այս 4 հայորդիները արիք ունեցա տեսնելու ապրիլ 24-ի Գլենդելի պաշտոնական երույթը կամ ոգեգոճումը Ալեքս Թիեթրի մեջ և անպայման ուզեցի, որ այդ ներկայացումը, այդ արտասանությունը կատարվի մայիս 20-ին և շատ շնորհակալ եմ իրենց ծնողներեն, որ արտոնեցին և կուզեմ ասել, որ այսօր դպրոցները փակ էին մայիս 28-ի առիթով, չգարձեք, որ դպրոցականս ես հակած եմ, որովհետև դպրոց կացած են, այլ հպարտ են իրենց վարժարանով և իրենց զգեսներով մեզի հետ միացած են։ Ուրեմն չեմ գիտել, եթե այստեղ պետք ունի, եթե պետք ունի տանցել։ Չես խնայուրացնել, բերով։ Պարզապես մեր
ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք հարյուր հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարգից մեր պազգի։ Եթե գերել ենք, լոք մեր գրքերով, եթե տիրել ենք, լոք մեր ձիրքերով, պարզապես մանր մեզ սիրում է, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել, և որ այստեղ է որ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեր չանցած վերքերից տնկալ, բայց նոր խնությամբ ծնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողմը խրճվել, բարեկամին դառնալ աճակից, դուրս գալ մեզ արված վարդյան տակից, մեկի փոխարեն 10 նաթուցելով, բայց թե կամենան մեզ բռնի վարել, մենք գիտենք մխալ և կրակ մարել, և գիտենք նաև մեզ կրկոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չհպարտանանք, կամ պիտի լինենք ու դեր շաղանանք։ Համիլյանասյանի վարգարան, ապարեց, Պարոն Նազարյան խորիշը հարարություններ, բարոտ դրականներ։ If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and loss and lose and start again at your beginnings. Never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but not too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. You'll be a man, my son. Եթե գրնաս բահել գլուխդ արանցին, երբ ուջաբի մեջ է 4 թիք ամեն մարդ, եթե գրնաս վստահ ըլլալ քու անցին, երբ ուրիշներ կգասկածին քու վրատ, եթե գրնաս միշտ սպասել անցանցիր, գամ չսդել շրջապատված սուդերով, աստղերու ադողներու միջև մնալ սիրալիր, եթե գրնաս ըլլալ պարի, բայց ուժով, եթե գրնաս թուն երազել,
եւ սակայն չլան քերին երազներուտ քերիշխով հաղթանակել եք հանդիպիլ բարդության եւ նույն ձևով ընդունիլ զույգ այդ խափող եթե գրնաս լսել ու խոսքդ վճիտ չարափոխված հիմարներու ծուղագի ու խորդակված տեսնել մեր երկյանքի բայց վերստին զայն շինելու կաս զունգի եթե գրնաս շահը հազար ջիքերու մեկ հարվածով հանցնել պախտի սեղանի եւ անդրդուն չարանց երբեք ողբալու վերսկսիլ ծայրեն ամեն ինչ գրգին եթե գրնաս սիրտ ու չիղեր ու մգան մաշում են երբ նորեն լարել անդատար երբ իմանալ երբ ներած է ամեն բան բացի գամքեն որ գմնա մեջդ վար եթե գրնաս արկաներու հետ բարզուկ ամփոխի մեջ արակինի լալմիշ եթե թաղես գրքի ռոբեն վաղանցուկ եթե մարդիկ անզոր են քեզ արդել վիշ եւ ամենուն գուդաս արժեք իրարդար եթե սիրես բայց սիրոխեն չդառնաս հուգդե երկիրն ու իր կանցերն անհամար եւ ավելին այն ադեն մարդես տղաս Rudyard Kipling Մուշեր Իշխան եւ իմ մարդս Raffi Hovannisian It does not matter what we speak. It matters what we do. Do not be afraid of my speech, because it is a speech of love. It is a speech of your commitment, of your devotion, of your dedication to rights and to law and to democracy and to homeland. It is not my own. It belongs to you. And on this day, May 28th, when 95 years ago, 3 years after the genocide that took not only 1.5 million Armenian lives, but stole a homeland, and our churches, and our schools, and our hospitals, and a way of life, a civilization that has no price tag. 3 years after that, our nation came together as it must come together today to defend the final frontiers of the Armenian nation. And just as today, Hovnan and Mushev Sirpazanner, as well as our Vokeshinor Vartabedhar, sit side by side. The party Kaqakçություն, which was the party of government in 1918. Representatives of the Armenagans and the Hanchakians. People of all walks of life. Sheriff Lee Baca, who had his birthday yesterday. Happy birthday, Sheriff. Haru Pambukchan, who doesn't know, but he is the singer of the Armenian Revolution.
Garogazarian Minasian, Sarokerkonian and Diken Simonian, the Southwestern Law School, Aram Manugyan, Salpikerkonian, my mother Vartiter, my son Daron, my wife Armin Luis family, and our family friend or Silva and Ani, who are on the front lines on April 9th. All of you have been on the front lines. And our nation today, 95 years after the fact, requires a new Sardarabad. A new Sardarabad for the Armenian nation that talks about unity not only in presidential speeches or political campaigns or sermons from the altar, but a unity based on the truth. A unity that rejects fraud and deceit and the rulelessness of law. A truth that is based on the best of Armenian values. Գրաշնոր սրբազան հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ։ Սարդարաբադը, Բաշաբարանը, Վարակիլիսեն, ինչպես բոլորս լավ գիտենք, մեր ուսուցիչներ են, մեր ծնողներ են, մեր դասակրկեր են սորված, այդ ճակատագրական մարդերն էին, ինքնապաշտպանական գծերն էին, առանց որոնց չեր լար այսօր եւ չեր լինի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստան։ Պարզապես չէ։ Թուրքական բանակը, ինչպես գիտեք, Իզմելավ Գյումրի մնաց անցած էր Նալբանդ համամլու սպիտակ հասած էր Կիրովական, հետո Կիրովական անժամանակ Արաքիլիսը իմ ավանազոր մի մասը հյուսիս գնաց, աչով թեքվեցին գնացին մեկը Բաշաբարան, որտեղ դրոն ոտաբոբի գյուղացիներու հետ պաշտպանեց մեր հայրենիքը եւ վերջի գիծը աշտարակից եւ Երևանից առաջ իսկ մյուս գիծը եկավ Սարդարաբադի վրա, բոլորս գիտենք, Էջմիածնից Մայրաթորից ընդամենը մի քանի մղոն հեռու գնաց մահու ազգի լինելու, չլինելու, ըլլալու, չլալու Շամյանյաց հրաշալի երեխաներու և աշակերտներու համար հայրենիք պահելու և ժարանքելու Շեքսպիրյան այդ որոշման դեմ հանդիման to be or not to be. 95 years ago, 3 years after the genocide, at the outer reaches of Yerevan, the capital of Armenia, it was the nation that came together. All political parties, all churches, all denominations, all citizens, rich or poor, each one accountable for the destiny of the nation. And we changed our history. We overcame the loss and the dispossession and the genocide and the victimhood. And we said we too are worthy of nationhood, of having our own sovereignty, of building a country of dreams for our children. Not only romantic or celebratory or 95th anniversary, every day and every night. We are no less or no more. But 95 years ago today, on those fronts,
we came together. We came together to show that we too are a nation. We came together to show that we too have our rights and our flag and our mission in this world. And we are thankful for our friends today here assembled, for the Wilsons of the world who wanted a mandate but just couldn't get it in the Senate. As the world conspired, as the Bolsheviks and the nationalist Turks worked against the Republic, against Khachazmuni and Khatisyan and Ohanjanian and Baratsian, the four prime ministers, to partition a republic between the Bolsheviks and the nationalist Turks. And what sacrifice these leaders of Armenia gave to us, leaving Tiflis, one a mayor of that city, the other one a professional, the other one a political leader. They sold their wardrobes to travel the world, to the United States, as Khachazmuni did, to raise money for the Armenian army and the Armenian sovereignty and the nation that we had not had for 600 years. That commitment is still there. I'm not going to say where is that commitment. That commitment is still here if we want it to be here. On May 28th, 95 years ago, Armenia was a nation of 8,000 square kilometers. And during its 2.5 years of existence till its Sovietization and partition between the Soviet Russians and the nationalist Turks, it grew to 60,000. Under the treaty that should have been and will be, if we so want, and get our act together, it would be 120,000 square kilometers. But right now we have 30 plus Artsakh, plus the mountainous Karabakh Republic. And so what do we do with ourselves? And that is the question, that we ask ourselves. Fear not my speech, because we all come and we go, and we have all our little struggles of life and family and parties and diaspora and homeland. But we have a bigger calling, I think, if you so decide. And that is the calling, all of us around the world, citizens of different countries, to make sure that no one ever again plays with the rights and the dignity and the destiny and the homeland and the blood of the Armenian people, of our children, and of our parents. If we want that to be, it will so be. And on May 28, 95 years ago, there was no monopoly, no political party, no church, no MC at the funeral of Armenia's future president and first lady to be held a monopoly over our thought and our speech and our fight for our rights. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք կխոնարհվենք այդ սերունդի, այդ գործիչներու, այդ պետական ղեկավարներու եւ շարքային քաղաքացիներու հիշատակի եւ կյանքի եւ ժառանգության առաջ,
որոնք 95 տարի առաջ կյանք փոխեցին, ազգ փրկեցին, առանց որոնց չերը լար այսօր, չերը լար, ոչ մի բան չերը լար, և կապ չունի տաշնակցական էր մեծամասնական այն ժամանակ, որ հիմա փոքրամասնություն է, թե արմենական, թե հնչակյան, սոցիալ-դեմոկրատ, թե սոցիալ-դեմոպողական, թե շարքային ոտաբոբի գյուղացի փրկեցին։ Մենք ինչ պիտի մեր սերունդը ինչ պիտի It is only, dear compatriots and friends of Armenia, through the creation of a democratic, rule of law, legitimate Republic of Armenia, that we will be able to achieve our national interests. We knock on the world's door and demand justice on the eve of the 100th anniversary of the genocide and great national dispossession. We demand recognition and education and restitution and compensation and a right of return and access to the sea and a final delimitation of frontiers between the Republic of Armenia and the Republic of Turkey. Not 1921, but 2015. We demand recognition of the mountainous Karabakh Republic, which challenged the Stalinist legacy much before Kosovo or East Timor or South Sudan were on the agenda. But for us to demand and to realize justice abroad, no secret here. We must deliver those same rights at home. And so whether 8,000 square kilometers have become now 30 plus, en route to 100 plus, we need a quality state that delivers rule of law, that respects the rights of its citizens and the dignity of the life of each and every Armenian citizen, whether Armenian or representative of the minorities in Armenia. And let nobody see any politics here. There's no partisanship. I would have welcomed the presence right in that seat of the Consul General, who serves across the way, because this is an issue for all of us that is above Raffi and above Serge and above all of us put together. Is to make good on the oath of May 28th. To make good on that incredible commitment on the front lines that our forebears, transcending their petty differences, their political, clerical distinctions, put it on the line. And what are we going to do? Ես պատասխանները չունեմ բոլոր։ Եվ այս շրջանը վերջի մեկ տարվա դրա համար է եւ անոր մասին, որ մենք միասին կորոնենք այդ լուծումները, որ Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ եւ միջև չլինի այդ արհեստական դավանջատումները, ես եւ դուք, քաղաքացի թե ոչ, արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն, որ մեր սերունդը նաև Սարդարաբադի իր գնիքը իջեցնի հայրենիքի վրա։ Դուրս գանք ինտերնետից, YouTube-ից, online հետապնդումներից, լավ ես անում, կամ լավ չես անում, այդ լավը կամ մերն է, կամ մերը չէ, կամ գաննած եք Սարդարաբադի Ղարաքիլիսե և Բաշաբարանի տղերքի կողքին ու ասված մեզների, մեր բաբերի կողքին, 100 տարի անց, կամ գաննած են, կամ գաննած չենք,
միայն ժողովրդին պատկանող հայրենիքով գունենանք ազգային շահի գիտակցություն։ Արցախ, Ջավախ, Արևմտյան Հայաստան եւ մեր երեխայի ապագա։ Ալեն Եկիկյանի եւ Սոսետ Թոմասյանի պատկերացած Հայաստանի շարունակություն։ Թող ոչ մեկ ինձ քրաքնության չեն թարգել, սիրելի։ Մենք ուզենք միացյալը, ազատը, անկախը, ամբողջականը, արդարը, երջանիկը։ Ուրեմն կունենանք, բայց ոչ թե փարի կամքով, ոչ թե ինչ լավ է կամ ինչ վատ է, այլ մենք ուժ դառնալով։ Համազգային, համաքաղաքացիական, համապետական ուժ դառնալով։ Եթե ուզենանք։ Պիտի չսպասենք։ Չէ, որ ֆիզիկական սպառնալիք կլա, որտեղ այս տարիներու ընթացքին հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջ կգաննեն նաեւ ֆիզիկական սպառնալիքներ։ Պատրաստվեցեք իրական մարտի, մարտակոչի, մրցահրավերի, challenge-ի, որտեղ պիտի կան։ Չսպասեք, որ ինչ որ մեկը Սեզմե մեկը, ինչպես որ դուք իմն եք, առանցին ինչ-որ բանն է։ Չարենցյան հավաքական ուժի պատկանն է սա։ Well, it turned out a little bit more emotional than I had figured. There was an Armenian poet who was killed in the days of Stalin, who had a secret message in his poem. If you read the poem, the second letter down, through the lines of Yerisha Charin's, he called on the Armenian people to seek their salvation through their collective strength. We showed our collective strength this year, as we have always, as we did 95 years ago. And let no one seek partisanship here, but this is no less than Sardarabad. Things must change in the Armenian world, in Armenia, in diaspora, in our families, in our communities, everywhere, and we know it. In our church as well, everywhere. We have a challenge of accountability, of public participation, of returning dignity and faith and rights to our people. The answer is in our hands. Hamosayan, another poet from Armenia, in the south of Armenia, had a poem, and I remembered it when I went to Baku late last year. Wherever we are, in Baku or Ankara or Moscow or Washington, let no one mark the Armenian people absent. Mez to voch vok batsaga chitani. Mez voch vok tishnami te baregam batsaga chitani. Happy May 28th. Happy Independence Day. Երդասարտներ, ձեր դոնը շնորհավոր լինի։ Human rights, national interest, the sovereignty of the Republic of Armenia, and the future of the Armenian nation
Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ, որ իմ ցերկով կորզեցի շերները, ես կուն չերա, արգասկով լվացին, այր նրան, երեկույնով, նվիրական մեր նշան, փոցածանի թշնամուր, փոմիշտ բացը,